Good morning, students. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് magnetism. This molecular theory of magnetism was first observed അല്ലെങ്കിൽ was first described by Weber, and later it was modified by Ewing. സോ ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ആദ്യം വായിക്കാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എവറി മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് is a complete magnet in itself, having a north pole and a south pole of equal strength. അതൊന്നുമില്ല, എല്ലാ മോളിക്യൂളും every molecule of magnetic substance whether this magnetic substance is magnetized or not, magnetized ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും it is a magnet in itself. Okay, magnetized or not ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് it is a complete magnet in itself, and which is having a north pole and a south pole with equal strength. Magnetic അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഈക്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള which is having north pole and south pole. Okay, and the second point എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ in an unmagnetized substance the molecular magnets are randomly oriented such that they form closed chains. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ലെറ്റ് us consider this as a unmagnetized specimen. Okay, let us consider like this, and then ഇതിലിപ്പം അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മോളിക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്സ് റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫോമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഫോമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് okay closed chain. Like this. That is the north pole. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നോർത്ത് പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതിൽ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the north pole of one molecular magnet cancels the effect of south pole of other, so that the resultant magnetism of unmagnetized specimen is zero. അതായത് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് വൺ മോളിക്കുലർ, ഒരു മോളിക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് പോള് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അടുത്തതിൻ്റെ സൗത്തുമായിട്ട്. If it is, this is north and this is south, so if this is south and this is north, it get cancels out. Okay, and this effect of south ഒരു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് on magnetizing substance the molecular magnets are realigned so that north pole of all the molecular magnet points in one direction and south pole of all the molecular magnets points in opposite direction. Okay, now let us consider a magnetized specimen. This is, let us consider this as a magnetized specimen. Here magnetized substance മോളിക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്സ്
ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവും, ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീഅലൈൻഡ് ഇൻ one direction. Okay, so here I am saying this as north and this as south. So this molecular magnets are moving in north pole as one. ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നോർത്ത് പോകുന്നത്, നോർത്ത് പോൾ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ളതും അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താ, മോളിക്കുലാർ തിയറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് or hammering the specimen, some of the alignment get disturbed and they are forming closed chains. Thus magnetism decreased. ഇപ്പം മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പം ലെറ്റസ് കൺസിഡർ, ഓക്കെ, ഈ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഈ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യേ, ഒന്ന് ഹാമർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ ദ ഹോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ ദ ഹോൾ സ്പെസിമെൻ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഫോം അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയായിട്ട് ദേ ആർ ഫോമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻസ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം അവർ ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിസം ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. magnetism get decreased. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് current loop as magnetic dipole. Okay, here current loop as magnetic dipole, let us consider a plane loop. We are considering here as a plane loop of wire which is carrying the current. Okay, now നമ്മളിനി അപ്പർ ഫേസിൽ, അതായത് ഈ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് പ്ലെയിൻ ലൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ഫേസിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ദ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി. Is having the north polarity. Here let us നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, which is having the north polarity, and if the ലൂപ്പ് വേറൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലോവർ ഫേസിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോവർ ഫേസിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ലൂപ്പ് കറണ്ട് ഇസ് പാസിങ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി. Okay, like this. Okay, now this the magnetic dipole, the current loop as magnetic dipole. This current loop, current carrying loop is behaving as a system of magnetic dipoles which has an equal and opposite magnetic dipoles. Hence it is a magnetic dipole. Here let us consider the magnetic dipole moment m of the current loop is equal to this m magnetic dipole moment is equal to the strength of the current
and area of the loop, and thus M is equal to IA. And if the loop is containing n turns, then M is equal to NIA. Okay, and the SI unit is ampere meter square. Now here M is magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole moment is perpendicular to the plane of loop in the direction which is given by right hand rule. Right hand rule means like this, which is an anti-clockwise direction. So this is perpendicular to the plane of the loop. Okay, this is by right hand rule. Now let us consider a paper. Okay, here is a paper. Okay, let us consider a paper here, and for a clockwise direction, for a clockwise current loop ingane പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, here the clockwise direction is like this. Okay, this is clockwise this is in clockwise direction, which the loop is lying in a plane of a paper, in which the magnetic moment is perpendicular, which is into the this is perpendicular, but this is into the paper. Okay, into the plane of paper. So which is perpendicular, that is into the plane of the paper. And the current loop which is lying in anti-clockwise direction, in which the current loop which is passing in anti-clockwise direction, which that loop is lying in the paper, where the magnetic moment is perpendicular, and it is out of the paper. Okay, it is out of the plane of paper. Okay, it is in this direction. Okay, it will be out of plane of paper. Okay, that's all for today. I hope you all understand about current loop of magnetic dipole. And then, okay, thank you.